everyone, welcome back to my channel. So අද මගේ වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගේ Instagram එකේ මට questions ඇවිල්ලා තිබ්බා cabin crew questions as and answers කියන segment එකට. So that's what I have brought you today. These are the questions that so many of you asked me on Instagram. ඉතින් මේ හැම question එකක්ම ඔයාලා common questions තමයි අද මගේ මේ වීඩියෝ එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. Same question get asked, same question get repeated. So I selected the most common questions with regards to cabin crew lifestyle, flying careers, and interviews, tips and tricks, everything included in these questions and answers. So please keep on watching. So let me get this question. What are the questions they ask? So, Mamage cabin crew interview tips and tricks. Okay, as I've mentioned before, that video will be included all the questions in details because that video is super long, guys. So I'm still like cutting and editing and everything. So therefore, please give me some time until I upload that long video. So මම මේකට basic questions ටික කියන්නම්. The questions they ask, tell me about yourself. ඕක තමයි හැම recruiter කෙනෙක්ම ඔයාගෙන් අහන්නේ, especially if that's a CV drop off day එකක් වගේ නම් ඔයාලට ලැබෙන්නේ ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක්, maybe like 5 to 10 minutes. ඉතින් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ කොහොමද how to impress the recruiters. ඔයාලගේ skills, highest qualification, highest experience, හැම එකක්ම මේ ලැබෙන කෙටි කාලය ඇතුළතදී recruiterව impress කරන්න recruiterට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද ආයේ ඔයාලට ඒ වගේ chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඉදිරියේදී. එතනදී short list වුණොත් විතරයි ඊළඟට interview session එකට ඔයාලට එන්න කියන්නේ. ඉතින් tell me about yourself. Why do you want to be a cabin crew? Why do you want to work with us? On ඔය questions තමයි common questions they will ask from you. හැම යාලා ඉන්නකින්ම ඔය question එක අනිවාර්යෙන් අහනවා. ඒ වගේම තමයි අතක තියාගෙන ඒ වගේ questions වලට answer කරනකොට ගොඩක් unique answer එකක් දෙන්න වෙනස් විදියට. එතනදිනුත් ඔයාලට තවත් ලකුණු add වෙනවා, advantage for you as well. So the next question, what to wear, how to look the part. මම මේකට මගේ වීඩියෝ එකක් කරා. I think I did a video for this cabin crew interview tips and tricks කියලා. ඒ වීඩියෝ එකේ මම link එක description box එකේ දානවා, so you can go and watch it. ඒකේ මම හැම එකක්ම කියනවා interview day එකට කොහොමද අඳින්න ඕනේ, ඒ interview tips, කරන්න ඕන දේවල්, සැලකිය යුතු දේවල්, ඔයාලට අතින් වෙන්න පුළුවන් mistakes, ඒ හැම දෙයක්ම මම ඒ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා, so please go and watch. So the next question is, was your assessment day interview here in Sri Lanka or abroad? මගේ assessment day interviews හැම එකම උනේ ලංකාවේ. මොකද ඒ දවස්වල Qatar Airways, Emirates Airlines හැම airline එකකින්ම ලංකාවට ආවා අපිව recruit කරන්න ඒ දවස්වල. So everything happened in Sri Lanka. Medical requirements with regard to scars, teeth, gums, face marks, body marks, health issues. Cabin crew කෙනෙක් වෙන කෙනෙක් නම් මේ දේවල් හරියට තියෙන්න ඕන, especially teeth. Teeth කිව්වම මම ඒකේ segment එකක් අරන් එනවා. Scars කිව්වම මූණේ අපේ patches ගොඩක් කලර් patches තියෙනවා. මගෙත් තියෙනවා pimples ඇවිල්ලා scars එනවා. ඒවා minor scars, ඒවා ලොකු scars නෙමෙයි, ඒවා පොඩි scars. That's okay. But මම මෙතනදී scars කියලා සඳහන් කරන්නේ අර ගොඩක් කැපිලා මැහුම් දාලා තුවාල වුණ දේවල්, ඒවා වල මාක්ස් හිටලා තියෙනවා. especially Emirates එකේ නම් අපේ shirt එක ඇඳන් පස්සේ මෙතනින් මේ ටිකේ scars මොකුත් තියෙන්න බෑ. අත්වල scars තියෙන්න බෑ, කකුල වල scars තියෙන්න බෑ. මම කියන්නේ ගොඩක් visible scars. ඉතින් ඒවා තියෙන්න බෑ. teeth කිව්වහම ඒකත් ලස්සනට තියෙනවා. Smile එක කියන්නේ the best jewelry that we can wear
for our uniform. ඉතින් හරියට ලස්සනට hina වෙන්න අපේ ලස්සන දත් පෙලක් අවශ්‍යයි නේද? ඉතින් අපේ දත් හැඩේ වෙන අපේ දත් පිහිටලා තියෙන විදිහ වැරදි විදිහක් නම් ඕවර් ක්‍රවුඩින් කියලා තියෙනවා, ඕවර් බයිට් කියලා එකක් තියෙනවා, ක්‍රොස් බයිට් කියලා එකක් තියෙනවා, මැලක්ලූෂන්ස් කියලා ඒ වගේ ගොඩක් විවිධාකාර විදිහ තමයි අපේ දත් ගොඩක් දුරට පිහිටන්නේ. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඒව හරියට ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා ඒව හරියට ෆලෝ අප් කරලා හරියට ට්‍රීට්මන්ට්ස් දාලා බ්‍රේසස් දාලා ඒ දත් පෙළ ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ ස්පෙෂලි මේ වගේ එයාර්ලයින් ඉන්ඩස්ට්‍රි ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන කෙනෙක් නම්. ඉතින් ගොඩාක් මම ඒ ගැන හැම විස්තරම මගේ next videos වල බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ දත් කොහොමද පිහිටන්න ඕනේ මොන විවිධ ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන ප්‍රශ්න හැම එකම මගේ ඉදිරි videos වල බලා ගන්න පුළුවන්. face marks කිව්වහමත් කලින් සඳහන් කරා වගේ pimples marks තියෙනවා නම් ගොඩක් pimples තියෙන කෙනෙක් නම් treatments කරගන්න මේ වගේ interview එකට apply කරන්න කලින් ගොඩක් pimples තියෙන බෑ ඇත්තටම කිව්වොත් because you have to look pleasant when you apply for these interviews. health issues කිව්වහමත් මට මතකයි මගේ YouTube එකක කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා මේ motion sickness තියෙනවා නම් ඒකත් ගොඩක් දුරට බලපානවා because motion sickness තියෙද්දී මං හිතන්නේ නැහැ cabin crew කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා because that will be a problem. ඒ වගේ health issues තියෙද්දී interview එක තැනකදී medical scanning process එකක් යනවා. ඒ medical exam එක pass වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ problems තියෙද්දී ඔයාලට ඒ medical scanning process එක pass වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ දේවල් වලට apply කරන්න කලින් ඔයාලට මේ health issues තියෙනවා නම් ඒවට treatments කරගන්න. මොකද මේ job role එකට good general health and fitness is required. Did you know that some airlines require their cabin crew be able to swim for 25 meters? So ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම බලපානවා මේ job role එකට apply කරනකොට. So the next question is there any website or FB page? The Emirates eke, Qatar Airways, Air Arabia, Fly Dubai, Etihad, Sri Lankan Airlines, මේ හැම airline එකකම FB page එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Instagram page එකක් තියෙනවා. එයාලගේ වෙනම website එකක් තියෙනවා. Emirates එකේ නම් මේ පෙන්නන විදිහට Emirates Group careers.com එකෙන් තමයි ඒ vacancies ඒ හැම job එකක්ම පෙන්නන්නේ මේ කියන site එකෙන් Qatar Airways එකෙන් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ හැම airline එකකටම තියෙන website එකක් ඔයාලා තියෙන Google ගිහිල්ලා search කරන්න විතරයි. Alright, the next question is there are weight requirements? Yes, there's a weight requirement. One in Emirates. Emirates එක requirement වල specifically කියලා තියෙනවා physically fit for this demanded role with a healthy body mass. ඒ කියන්නේ BMI. ඉතින් BMI calculator එකක් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ බලන්න. ඒක calculate කරන්න ඔයාලගේ උස දාලා ඔයාලගේ බර දාලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා ඉන්නේ healthy BMI range එකද කියන එක. healthy BMI range එක starting from 18.5 towards to 24.9 I think. ඉතින් මේක තමයි green zone එක. ඉතින් 24 වලින් එහාට පටන් ගන්නේ ඒ overweight obesity red zone විදිහට තමයි categorized වෙන්නේ. ඉතින් if you're in that zone, take care of yourself, follow healthy eating, and yes. So eating a green zone එකේ ඔයාලගේ BMI එක තියෙනවා නම් do not worry about it, you can apply because at one point during this recruitment process they will be checking your height and they will be checking your weight and then they will calculate your BMI, and if you are fit then they good to go. ඉතින් මම ඇත්තටම worry වුණා. මම හිටියේ underweight. ඒ කියන්නේ මගේ BMI එක තිබුණේ 16-17 ගානකට because I was so skinny back then. I was like a bobby pin I think. Yeah, I was very skinny back then. So I got through the weight and height assessment. Mama hitani because 16-17 BMI is still okay kind of thing because you know what, when you start flying you are going to eat like a pig because when you're stressed you have sleep disorders, and when you fly to Italy, Mexico, you can't stop eating. Even if you try to stop eating, this thing cannot. So maybe that's why they let you go, because eventually you will put on weight when you start flying. So that's one of the reason I think. All right, the next question is what is the first test in interview? Is it 212 test, CV dropping, or English test? I think what she meant 212 test in here is the arm reach 212 centimeters
That's what she meant, I guess. Yeah. ඉස්සල්ලාම මේ හැම එකෙන්ම ඉස්සල්ලාම ෆස්ට් ටෙස්ට් එක වෙන්නේ CV dropping එහෙම නැත්නම් CV evaluation එක. ඔයාලා CV එක online හරහා upload කරොත් that will be the first step. CV එක තමයි first step එක. ඊට පස්සේ English test එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Emirates එකේ නම් දැන් තියෙන web online හරහා interview කරන ක්‍රමයක්. ඉතින් එතනදිත් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි බලන්න වෙනම test එකක්, වෙනම questions ටිකක් recruiters ලා ඔයාලට දෙනවා. වෙන airlines වලදී මේ process එක CV එකෙන් පස්සේ at one point they will check your 212 centimeters arm reach when you're standing from your tiptoes. කකුලේ ඇඟිලි වලින් හිටගත්තාම අතෙස්සුවාම 212 centimeters reach වෙනවා නම් you are good to go. The next, do you think they'd hire during mid-pandemic? Mid-pandemic, they did not hire kare naha. But now with the vaccine and things are getting back to normal, some airlines they have started recruiting. දැනටමත් දන්නවා ඇති Qatar Airways එයාලා පටන් ගත්ත recruitments මේ ළඟදී එයාලගේ one of their head was talking to social media and he was clearly mentioning that they are going to start recruiting, but at the moment they are focusing on the experienced cabin crew and the cabin crew who lost their jobs due to the pandemic, so they are called back to work. So දැන් යාලා focus කරන්නේ දැන් යාලා recruit අප පටන්ගෙන තියෙන්නේ ඒ jobs නැති වුණ crew අයට. ඉතින් ඉදිරියේදී අලුත් අය බඳව ගනී. So give it some time. Alright, the next question is, does a thing that they stopped recruiting South Asians, is that true? To be honest, I really don't know that if that's true, but I think there's nothing like that, because most of the airlines, especially Middle East airlines, they need cabin crew, especially different nationalities. In South Asians ගන්නේ නැහැ කියලා එහෙම එකක් නැහැ. Emirates stopped coming down to Sri Lanka for interviews. Interviews didn't happen in Sri Lanka for quite some time. You can apply through their website. Alright, the next question is, what's the most important thing to be an air hostess? Warhang ඇතුලේ male. Male, female කියලා එහෙම එකක් නැහැ, because cabin crew කියන්නේ one job role. මේකට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි exceptional customer service skills, excellent interpersonal skills, communication skills and physical stamina. ඉතින් communication skills කිව්වම යාලා මතක් කරන්න ඕනේ language skills. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවත් භාෂාවක් ඔයාලගේ තියෙනවා නම් mother tongue එක අපේ නම් සිංහල. තවත් language එකක් ඔයාලා කතා කරනවා නම් ඒක තමයි ප්‍රධානතම දේ මේ cabin crew job role එකට, because English is the main language that we use to communicate with our passengers, with our colleagues. So therefore, yeah, customer service skills කියන්නේ අපිට අවශ්‍යම දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා cabin crew කෙනෙක් වෙනවම so many customers, so many new faces. ඉතින් අපි හරියටම customer කෙනෙක් එක්ක rapport එකක් build කරගන්න පුළුවන් strong personality එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. Male, female කියලා නැහැ. ඔයාලට හරි personality එකක් ඒ වගේම මේ skills තියෙනවා නම් you are going to be a professional cabin crew. I need to know about the English test and the group activities as well as the interview. English test එක කියන්නේ මට මතකයි එයාලා බලන්නේ grammar, මේ language එක කොච්චරක් දුරට improved. ඒක තමයි English test එකේදී කරන්නේ. Group activities නම් මං හිතන්නේ තවත් දුරට ඒක continue වෙයි කියලා Emirates Airline එකේ interviews වලදී. So I'm happy to tell you, you guys are so lucky that you guys are not going to have these group activities. The group activities is a bit tough. I remember back in the days it was really tough. Group activity එකේදී අපිට act කරන්න ඕනේ cabin crew කෙනෙක් විදිහට. recruit ඇවිල්ලා එයා තමයි passenger විදිහට act කරන්නේ. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා එක scene එකක් දානවා. ඒ scenario එකේදී අපි කොහොමද ඒ ප්‍රශ්නෙට solution එකක් දෙන්නේ, අපි කොහොමද react කරන්නේ, අපි කොහොමද under pressure වැඩ කරන්නේ, ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඒක අපේ ફોකස් එක තියෙනවද, ඒ හැම දෙයක්ම ඒ group activities වලදී බලනවා. ඉතල බලන්න පුළුවන් තරම් ඔයාව ප්‍රෙෂර් කරන්න. ඉතින් ඒකදිත් අපි මුහුණ දෙන විදිය ඒ හැම දෙයක්ම එතනදී බලනවා. ඉතින් group activities මම හිතන්නේ Emirates එකේ තවදුරටත් ඒක continue වෙයි කියලා, because now everything happen online based interviews.
What's your age when you joined Emirates? What is your height? I think I was 24 years old that time, 23 had 24 years, and my height is 5 feet 7. Yes. It's not that tall, I guess. Because Emirates again matada goda kotaya, so don't worry about it. What is the dream job you thought to be in your childhood? I want to be a doctor, I want to be a teacher, because you have to follow the traditions. The kid next to you in the school probably be saying the same thing, so you have to do the same, right? Probably that's what happens. But ever since I remember, I always wanted to be a cabin crew. That time මම හිතුවේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් කියලා. මොකද අපි හැම වෙලේම ටීවී එකේ පත්තර ගත්තා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් ෆ්ලයිට් ඇටෙන්ඩන්ට්ස්ලා යන විදිය ලස්සන යාලගේ ඒ ඔසරිය ඇඳලා බෑග් එක අරන් තල්ලු කරන් යන එක. So I thought one day I will join Sri Lankan Airlines. හැබැයි කවදාවත් මං හිතුවේ නෑ ඊට වඩා එයාලයින් එකකට ඉන්ටර්නැෂනල් එයාලයින් එකට මට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක කවදාවත් හිතාගන්න බැරි හීනකින්වත් තිබ්බ නැති. මොකද මම හිතුවා එමිරේට්ස් එකේ කැබින් ක්‍රූ කෙනෙක් වෙන්න අමාරුයි, ඒක කරගන්න බෑ, because it's really tough, because you have to be really pretty to be a Emirates air hostess or Qatar Airways crew. එහෙම තමයි මම හිතුවේ. මම එමිරේට්ස් ජොයින් වෙන එක මම ලැබුව භාග්‍යයක් කියලා මම හිතන්නේ. තව දෙයක් මතක් කරන්න කැමතියි. මට එමිරේට්ස් විතරක් නෙමෙයි Qatar Airways වලිනුත් මම සිලෙක්ට් වුණා. මොකද මගේ ඉන්ටර්විව්ස් එමිරේට්ස් ඉන්ටර්විව්ස් තියෙන කාලෙදි තමයි මම Qatar Airways apply කරේ. ඉතින් ඒකෙදි තිබුණේ ඉස්සෙල්ලාම CV drop off day එකක්. එතනදී මම සිලෙක්ට් වෙලා ඊට පස්සේ ඊළඟ මෙඩිකල්ස් කරලා හැම දෙයක්ම කරායින් පස්සේ එමිරේට්ස් එකෙනුත් මට ඒ ඉන්ටර්විව්ස් වලට මම සහභාගී වුණා. ඒ වගේම සිලෙක්ට් වුණා. හැබැයි මට එමිරේට්ස් එකෙන් තමයි ඉක්මනටම job offer එක ලැබුණේ. But I have to say Qatar Airways and Emirates, they both are good airlines. Competitively, airlines දෙකම ගොඩක්ම හොඳ airlines දෙකක්. Yeah, I always wanted to be a cabin crew, but never thought that I will be working for an international airline. Emirates කියන්නේ something that I thought I cannot make it. But if you have a vision, you can always work for it, right? I think ඒකයි මම මේ මගේ හැම වීඩියෝ එකකින්ම cabin crew කෙනෙක් වෙන්න හිතන ඔයාලට කියන්න හදන්නේ. ඒ යන පාර, යන විදිය, ඔයාලගේ tips and tricks, ඒ හැම දෙයක්ම මේ videos වලින්. Can you tell me annual exam in cabin crew? Annual exams is very tough, I have to say that. මොකද ඔයාලට හම්බෙන හෙන තඩි පොතක් මෙච්චරක් විතර Emirates manual. ටාරෙක්න ඔයාලට හම්බෙන මෙච්චරක් තඩි පොතක්. ඉතින් මේවා තමයි අපි පාඩම් කරන්නේ. මේකේ තියෙනවා safety emergency procedures, ඒ වගේම security wise, medical, first aid, ඒ වගේ හැම එකක්ම අපි study කරන්න ඕනේ. Annual exam එක it's a computer based exams. Exams 4ක් තියෙනවා දවස් 2ක. දවස් 2කින් පළවෙනි දවස් තමයි online based exam එක තියෙන්නේ. exam 4ෙම තියෙනවා අඩුම ගානේ questions 15 to 20. pass mark එක 80%. ඒ exam 4ෙම 80ට වඩා ගන්න ඕනේ. ගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට ඊළඟ දවසේ පුළුවන් මේ exam එක ආපහු repeat කරන්න. repeat කරලා pass වුණොත් හම්බෙනවා warning එක. warning එක කියන්නේ පොඩ්ඩක් it's not good for your file. මොකද ඒක කියන්නේ ඔයාලා මේ පළවෙනි එකෙම ඔයාලා fail වුණා. ඔයා repeat කරා කියන එක. ඒක දෙවෙනි පාරත් ඔයාලා pass වුණේ නැත්නම් flying license එක හම්බෙනවා. ඒත් ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ exams 4ම එක සැරේම pass වෙන්න ඕනේ. annual SCP XCP කියලා අපි කියන safety emergency procedures. ඉතින් මේක ආව ගාම අපි මාර විදිහට stress වෙනවා. සමහරක් අය මාසයක් තිස්සේ පාඩම් කරනවා, සතියක් තිස්සේ පාඩම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් සමහරක් අය exam එක දවස් දෙකක් තියලා පාඩම් කරනවා. ඉතින් මේ exam එකට කලින් අපිට පුළුවන් mock up exams තියෙනවා. ඒකේ අපි practice කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි දවසේ තියෙන ගොඩක් practical simulators ඇතුලේ ඒ වගේ ඒ scenarios අපි perform කරලා ඒ වගේනොත් අපි assessments තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේනොත් අපි ලකුණු ගන්න ඕනේ. Emirates Aviation College එක තමයි Middle East වල තියෙන හොඳම aviation college එක. අපේ aviation college එකේ තමයි ඒ හැම dummy එකක්ම තියෙන්නේ අපිට practice කරන්න. ඒ කියන්නේ aircraft එක හදලා තියෙනවා dummy aircraft එකක්. ඒකේ ඇතුලේ real, you feel real. ඇත්ත විදිහටම අපි perform කරනවා. ඉතින් ඒකදී අපේ practical knowledge හැම දෙයක්ම
අපිට ලැබෙනවා cabin crew life එකේ අපි flying career එකේ අපිට වෙන්න පුළුවන් emergency හැමදේම අපි අර dummy aircraft එක ඇතුලේ perform කරනවා practice කරනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකු experience එකක් අපේ flying career එකට. මොකද ඒ දේවල් අපි එදිනෙදා ජීවිතේ අපි මුහුණ දුන්නේ නැති වුණත් emergency situations අපි practical වලදී experience ඒ හැමදේම එතනින් අපට ලැබෙනවා. Right, so what does the Emirates hat look like from the inside? This is our hat. This is the logo here. Scarf එක මෙහෙම තියෙනවා. ඇතුලේ තියෙන්නේ normal විදිහට තියෙන්නේ. Right? අපිට මේ scarf එක මෙතනින් ගලව ගන්න පුළුවන් ඕනේ වුණොත් පොඩි tape එකක් තියෙනවා. එතනදී අපේ staff number එක දාලා තියෙනවා අපේ නම හැම එකක්ම හොදලා මේ කුණු ගෑවුනොත් ස්කාර්ෆ් එකේ හොදලා ආපහු අපිට මෙතන රඳව ගන්න පුළුවන්. ඒ රඳවා ගන්න ආධාරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ yeah, that's all. අතල එච්චර ලොකු මේකක් නැහැ. It's just like normal hat. ඔළුවේ size එක අපේ ප්‍රමාණයට තමයි හැම මේකේ තියෙනවා sizes small, medium, large කියලා. ඒ sizes වලට තමයි තියෙන්නේ. So then we wear this one like this. අද මගේ ponytail එක දාලා තියෙන නිසා දාන්න පොඩ hat එක උඩ වැඩි. But you know, this is how you do it. Right? මේක තමයි hat එක අපේ. Alright. Was it hard to get into flying career? Share more on WordPress. Flying career එකට join වෙන්න ඇත්තටම අමාරු දෙයක්. Yeah, I have to be honest. But communications, interpersonal skills, customer care service skills, ඒ හැමදේම තියෙනවා නම් you don't have to worry about it. චලෝ අමාරු දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලගේ මම කලින් හැම වෙලෙම කියන දෙයක් තමයි ඒ නැති skills හදාගන්න. අපි අර cabin crew කෙනෙක් කිව්වම අපි හිතන්නේ ලස්සන වෙන්න ඕනේ, උස තියෙන්න ඕනේ. එහෙම දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. ඒ airline එකේ industry එකේ ඉල්ලන requirements ඔයාලා ගාව තියෙනවා. You really don't have to worry about it. එච්චර අමාරු දෙයක්වත් නෙමෙයි. Okay. How to strengthen English ability? Alright, so ඉංග්‍රීසි කියන එක මේක හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ ඉංග්‍රීසි පුහුණු කතා පුහුණුව spoken English කිව්වහම එහාන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වැඩ work කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි පුහුණුව හොඳ level එකක තියෙන්න ඕනේ. තවත් කෙනෙක්ගේ ඉංග්‍රීසි අපට understand වෙන්නත් අපේ ඉංග්‍රීසි අපි හරියට grammatically කතා කරන්නත් ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඩුබායි වලදී නම් එච්චර ගොඩක් ඉන්නේ ජනගහනයෙන් සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි ඉංග්‍රීසි හොඳට grammatically කතා කරන්නේ. But still අපි work කරන්නේ airline industry එකට එදිනෙදා අපට හම්බෙන customers ලාගේ ඉංග්‍රීසි level එකක් තියෙනවා, passenger profile එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඉංග්‍රීසි හොඳ level එකක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුහුණු වෙන කෙනෙක් නම් ඉංග්‍රීසි අමාරු කෙනෙක් නම් මම හැම වෙලෙම කියන්නේ තමන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් තමන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරොත් විතරයි. ඔයාම කතා කරන්න ඕනෙත්. දැන් මගේ ගෙදර නම් මගේ පවුලේ අය නම් අපි හැම වෙලෙම 24 hours සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. මොකද අපි ගෙදර ඉන්නේ. මම මගේ හස්බන්ඩ් එක්ක නංගි එක්ක අම්මා එක්ක එහෙමත් වෙලාවක තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. බට් ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරන්නේ සිංහලෙන්. එහෙම වුණාම අපේ කනට හැම වෙලෙම වැටෙන්නේ සිංහල උච්චාරණය. සිංහල වචන තමයි වැටෙන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරලා සිංහල උච්චාරණයෙන් අපිට ලංකාවේ වෙන්නේ ඒකනේ. අපි සිංග්ලිෂ් කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ සිංහල විදිහට. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. අපේ accent එක ඒ හරි pronunciation එක අපි පුරුදු කරගන්න ඕනේ. අපි කියමුකෝ school කිව්වම අපි ලංකාවේ කියන්නේ school කියලා. school නෙමෙයි school. ඉතින් pronounce වෙන්නේ s අකුරෙන්. අල්සා යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට හරි උච්චාරණයක් තියෙන. ඔය කාමරේට යන්න, දොර වහගන්න, talk to yourself. Go in front of a mirror, talk to yourself. grammar වැරදුනට කමන්නේ. කවුරුත් ඔයා කියන ඉංග්‍රීසි අහන් ඉන්න කෙනෙක් නැහැනේ. ඉතින් ඔයා තනියම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඔයාටම කතා කරන්න. මොකක් හරි දෙයක් හරි කමන්නේ. ඔයාටම ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරගන්න. පස්සේ පුළුවන් ඔයාට grammatically ඒ දේවල් හදාගන්න. It's not that hard talking in English. films බලන්න, English movies බලන්න. ඒ හැම English movie එකකම subtitles on කරන්න, subtitles දාගෙන English movies බලන්න. මොකද English movies වල තියෙන උච්චාරණය තමයි හරි උච්චාරණය. ඒක follow කරන්න. ඔයාලට අමාරු වචනයක් English movie එකේ ගිය ගමන්ම ඔයාලට subtitles එකෙන් පුළුවන් හොයාගන්න මොකක්ද අමාරු වචනේ කියලා Google කරලා බලන්න මොකක්ද ඒ වචනේත්. එතනදී පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ vocabulary එක හදාගන්න.
ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා මෙතනදි වලට මේ ගැන හරි පැහැදිලි කිරීමක් ගොත් මේ වීඩියෝ එක වෙන පැත්තකට යන නිසා මම ඉංග්‍රීසි පුහුණුව ගැන වෙනම ඔයාලට එකක් ගේන්නම්. කොහොමද මම ඉංග්‍රීසි පුරුදු වුණේ, යන්න ඕන ඉන්ස්ටිටියුට්ස් මොනවාද, ඒ කියන හැමදේම අපි ඒක ඊළඟ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් basic to know about English is that you need to practice on your own. ඒ හැම වචනයක් ගානෙම හරි උච්චාරණය සහිතව කතා කරන්න ඕනේ. තමන්ම කතා කරොත් විතරයි ඔයාලට පුළුවන් මේක කරගන්න. නැත්තම් අපි තවත් කතා කරන කෙනෙක් බලන් වැළුවා කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. ඒක තමන්ම කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මම කිව්වා වගේ මිරර් එකක් ඉස්සරහට ගිහලා තමන්ටම කතා කරන්න. ලැජ්ජා වෙන්න එපා. එතනදී කවුරුත් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා කවුරුත් එහෙම බලන්නේ නැහැ නේ ඔයා දිහා. ඒ නිසා ඒ වගේ මිරර් එකක් ඉස්සරහට ගිහලා තනියම කතා කරන්න. ඩික්ෂනරි එකක් තියාගන්න. ඒ වචන මෙයා කරගන්න. ඉතින් ෆිල්ම්ස් බලනවා වගේම novels උත් කියවන්න. මොකද එතනදී අපිට පුළුවන් වචන හදාගන්න. එහෙම තමයි ගොඩක් දුරට මේ ඉංග්‍රීසි abilities මේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් ගොඩක් වෙලාවට මම aviation terms භාවිතා කරනවා ඉංග්‍රීසි වචන. මගේ වීඩියෝස් ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි මම mix කරලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. So you can watch these as well. YouTube එක හරහා පුළුවන් ඔයාලට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. Right. Is it better if I already work for another airline if I want to apply for Emirates? Yes. ඔයා තවත් airline එක work කරන කෙනෙක් නම් Emirates airline එක හරි Qatar අනිත් airlines වලට apply කරන්න පුළුවන් with your work experience. but මට මතක විදිහට මගේ interview එක දවසේ ඇවිල්ලා හිටියා ගොඩක් ශ්‍රී ලංකන් airlines වැඩ කරන cabin crew එක අය Emirates airline එකේ interview එක දවසේ but ගොඩක් අය තේරුනේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකන් airlines වැඩ කරන අයගෙනුත් කිහිප දෙනෙක් තමයි Emirates airline එක interview එකට select වුණේ. ඉතින් එහෙමයි කියලා තවත් airline එක වැඩ කරනවා කියලා හැමෝම select වෙන්නේ නැහැ. Depending on how you perform on that particular interview day, you will get selected. Yeah. How is the marriage life for cabin crew? How can they manage? All right. Marriage life for cabin crew is very tough because you have to fly every day. You have to fly more often. So your husband is at home, but sometimes you are flying and api fly කරලා අපෝ ගෙදර එනකොට husband වැඩට ගිහිලා. So ඒ වගේ clashes තියෙනවා in between. මට මතකයි මගේ යාළුවෙක් හිටියා ඕස්ට්‍රේලියාවේ කෙනෙක්. එයා මාත් එක්ක කිව්වා මට leave නැහැ, මට නිවාඩු ලැබෙන්නේ නැහැ, මගේ wedding එක එනවා මේ දවසේ මෙදාට, මගේ leave approve වෙන්නේ නැහැ, පොඩි ප්‍රශ්නයක් මන් දන්නේ මොකද්ද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයා කරේ එයාගේ wedding එක දවසේ දාගත්තා එයාගේ රටට, එයාගේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට මෙල්බර්න් එයාගේ ෆ්ලයිට් එකක් දාගත්තා එයාගේ වෙඩින් ඩේ එක දවස් පැය කිහිපයකට කලින් ගිහිල්ලා එයා වෙඩින් එක ගත්තේ එයාගේ ලේఓවර් එකේද. ලේఓවර් එකද කියන්නේ අපි රටට ගිහිල්ලා යම් කිසි පැය කාලයක් අපි දවසක් හෝ දවස් දෙකක් හෝ ඒ රටේ අපි නවතිනවා as a rest for the returning sector. ඉතින් ඒ ලැබුණු කාලේ පැය මෙල්බර්න් වල අපිට ලැබෙන්නේ පැය 32ක් හෝ 20 දවස් එකමාරක් වගේ. ඉතින් ඒ ලැබුණු දවස් එකමාරේ ලේஓවර් එකේ තමයි එයාගේ වෙඩින් එක ගත්තේ. ඉතින් it's a very tough for some cabin crew depending on the situation, leave allocation ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක හැමෝටමත් එක බලපාන්නේ. සමහර cabin crew ඉන්නවා, married couples ලා ඉන්නවා, බබාලාත් ඉන්නවා. සමහර අවස්ථාවලදී පොඩක් අමාරුයි. මොකද පොඩි බබාලා ගෙදර දාලා යද්දී you have to fly. නැනි කෙනෙක්ට තමයි බබාලා දාලා යන්නේ. ඉතින් ඒ දේවලුත් එක පොඩ්ඩක් tough. නමුත් it's normal. It's just you get adjust to that new lifestyle. So that's still okay. ඉතින් එහෙම කියලා මේ cabin crew එකකට කසාද බඳින්න බෑ කියලා නීතියක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකන් airlines, Qatar, Emirates හැම airline එකම ඉන්නවා ලංකාවේ බැඳලා බබාලා හදාගෙන ලස්සනට තමන්ගේ ජොබ් එකත් හරියට කරගෙන ඉන්න අය ගොඩක් ඉන්නවා. මම දන්නවා ගොඩක් අය ඉන්නවා. We must know how to cope up with such situation, how to balance our work life and our private life කියන එක. I think if you and your husband or your boyfriend, if you guys are in the same page, don't worry. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඇත්තටම. Is a job great? Do you get enough sleep?
So yeah, the job is amazing. Cabin crew job role එකේ තියෙන අවශ්‍යම දෙයක් rest එක නැත්නම් අපිට flight එකක් හරියාකාරව operate කරන්න බෑ. ඇත්තටම cabin crew එකට we do get enough sleep. මොකද requirement එකක් ඒ duty flight එකට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි company උනත් ඒ අපිට අදාළ destination ඒ අදාළ country එකෙන් අපිට පැය ගණන් දින ගණන් අපිට rest එක හම්බෙන්නේ අපි රටේ ඉන්නේ. ඩුබායි ආවමත් අපිට හම්බෙනවා day off එකක් දෙකක් තුනක් එහෙම නැත්නම් day off පහකට සීමා වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා ෆ්ලයිට් එකෙන් ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකට සමහරක් වෙලාවට back to back flights හම්බ වෙනවා. එතනදී අපිට සමහර ගොඩක් දුරට ඩුබායි රැඳෙන්නේ පැය 24ක් වගේ minimum rest එකකින් අපි ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකට යන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවල අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ rest එක හරියාකාරව නිසියාකාරව බෙදා ගන්න. හරි මේ වෙලාවේ ඉඳන් මේ පැය ගාන මම නිදා ගන්නවා මේ පැය ගාන මම rest කරනවා නිදා ගන්නවා කියන එක අපි manage කරගන්න ඕනේ. minimum rest එකක් තියෙන අවස්ථාවලදී. I think in Emirates yes we do get enough rest and I'm really thankful most of the time කාලයක් තිබුණා දැන් අවුරුදු 3-4 විතර කලින් තිබුණා අපිට minimum rest එකෙන් තමයි අපේ work load එක පොඩ්ඩක් වැඩි කාලයක් තිබුණා මාසෙකට පැය 120ක් 130ක් අතර ප්‍රමාණයකින් අපි වැඩ කරා. It depends on you how you manage your sleep pattern. වෙන රටවලට ගියාම GMT කාලය වෙනස් වුණාම අපිට ඩුබායි ආවන් පස්සේ මුළු රෑ තිස්සෙම අපි හැරිලා මුළු දවල් තිස්සෙම අපි නිදා ගන්න වෙලාවලුත් අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. Then again you have to manage your own we have to manage our own pattern of sleeping. ඒකට අපිට අවශ්‍ය කාලයක් අපිට ලැබෙනවා. Does your job limit your life on social media? Actually not. It doesn't limit. අපිට පුළුවන් අපේ uniform එකෙන් අපිට photos දාන්න like to promote our brand. But there are some guidelines to keep in mind when it comes to posting our uniform or about Emirates when it comes to social media. We have to bear those in our minds before we post something in our uniform. So ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් අපිට අපේ නිදහස social media වල පාවිච්චි කරන්න හරියට වැරදි විදිහට නෙවෙයි හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අන්තිම ප්‍රශ්නේ මේක ප්‍රශ්න නෙවෙයි ඇත්තටම. I'm Tilly from Ghana. Can you please do a video on how to become an Emirates crew? ඉතින් මම ඒ දේ තමයි දැන් කරන්නේ. How to become an Emirates crew. එහෙම නැත්නම් how to become a cabin crew in overall. In general, I am talking here. I'm hoping that at least some of my advice will help one of you guys to become a cabin crew. Yeah, I hope one day you will be one of us. So thank you Tilly from Ghana. I already replied her in this but I just want to share that here in YouTube. I think මේ අද මම ගෙනලා තියෙන්නේ questions පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලා මගෙන් අහපු ගොඩක් අහපු questions get repeated get asked so many times. අමතරව ඔයාලට questions තියෙනවා නම් cabin crew එක ගැන දැනගන්න comment box එකේ ලියන්න මම ඒක reply කරන්නම්. තවත් ඔයාලා දැනන්න කියලා තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් comment box එකේ ලියන්න. මම කැමතියි ඒව දැනගන්න කියවන්න කැමතියි. So රන්දී සිටින ගොඩක් ලස්සන videos වලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් when it comes to cabin crew videos. මගේ ඊළඟ video එක I promise you guys my comment එකත් කියනවා cabin crew interview tips and tricks questions and how to answer කියන එකත් CV එක හදාගන්න කොහොමද mistakes that you probably will do on your interview day හැම එකක්ම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. So stay tuned and I'll see you in my next video.